Williams Broadcasting ze Williams nkwaniriza webere kunegatako ine ya 2026 elections update olunaku lwakuna era wonna wosinzira okugoberera nkwaniriza nga nkugamba nti good morning, good afternoon, good evening, have a good night kisinzira wa woli agoberera Williams Broadcast olunaku lwaleero National Unity Platform ne boss waayo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Jinja ne Uganda jo babadde Kayunga n'ebitundu ebiranye oluli bali Mukono n'ebitundu ebiranye oluli bali North Yekawempe ne South Yekawempe. Of course, when it comes to security operatives brutality, tetusobola gamba nti ekyo tukyakiinako ekyokuddamu. Simanyi kyakukiddamu. Agoberera Williams Broadcast nalabika documentary shot film aka NTV ninkalaba nga omwana annyonnyola munnamawulire annyonnyola bw'ati nannyonnyola n'abantu okutuukirira ku baayise mu kinnya abaakubiddwa emitwe abalumiziddwa embwa poliisi ne tugenda e Mukono ebyabadde mu Mukono nabyo mwabirabye poliisi nga yeegiriisa ng'ekigotta entula nga yeeriisa nkuuli ne tugenda e Kayunga n'ebitundu ebiriraanye ne tulaba byonna bye twalabye abakadde nga babawuttula emiggo abantu ababulijjo nga babawuttula emiggo nalabye omwami gwe bayulizza engoye zonna n'asigala mu kawali akomunda police nga yeri mukola of course oli mwalaba afande Lusoke nga avuddeyo n'ategeeza ensonga ze nti police of course yesinga okubonaabona mu kino kyonna nti era police kabangali yaayo ne ba police 7 baalumizibwa ng'era mu afande Lusoke ku lwa police akulagira ddala nti banabala bonna tebabadde bantu abatuusiddwako obuvune obwo. Agoberera Williams Broadcast olunaku lwaleero tulese update of course ngenda kuzanyira eddakiika 5 eza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde tannasimbula genda e Kayunga obubaka bwe yabadde nabo ng'ayogera of course ng'obubaka buweereza security operatives units ez'enjawulo nga buweereza Justice Byabakama kulira akakiiko k'ebyokulonda n'abalala bonna bwe basinga okuba nti obaolyawo bavunaanyizibwa ku kulonda kuno ogenda obulungi gwagolera Williams Broadcast ate mu clip endala ngenda kuzanyira mukulu omukyala Honorable Nambooze bakireke mubaka we mu Mukono bwe yabadde butereevu ku live stream nga annyonnyola embeera gye baayiseemu bo ababadde ne Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atuuka n'okutegeeza nti bwe babadde mu bitundu bya Buganda bino e Kawempe, Mukono ne Kayunga sofa nti Kyagulanyi Ssentamu omwoyo wa Mukama yamubaddeko nnyo nti naye mu poliisi engeri gye yabadde manhandling abantu Kyagulanyi abagamba nti tomanyi bantu be twandifiiriddwa. Agoberera Williams Broadcast nze Williams ne 2026 elections update kyokka wakyaliyo Jinja ne Uganda wakyaliyo Masaka. Agoberera Williams Broadcast TV na tubirinze obigoberera n'okubiraba. Akalulu ka nnaku z'omwezi 15 January 2026 okulonda omukulembeze w'eggwanga lya Uganda agenda okukulembera 2026 okutuuka 31 adenga n'ababaka ba parliament okutwaliza wamu. Agoberera Williams Broadcast of course abapoliisi olunaku lwaleero nalabye nga Kyagulanyi Ssentamu alwanagana na poliisi nga avudde ne ku motoka ye nga beeriisa nkuuli bakuba emiggo basamba bakola byonna. Of course mu few moments later or weeks later, months later, years later, we shall live by God's grace to see how these guys will be faring or living after all this. Of course wa police olwaleero osobola okubeera rabadabo mukyamu ne weekola ebintu byonna ne weetoona amaganzi n'olumya n'aboolumizza ne of course a few moments later definitely will tell us, we and you, the persecutor, we shall see who laugh last. Wona osinzira okugoberera leero nsibye meditating omuzungu nga bw'akiyita nga neefumiitiriza nga Kereziya bw'egamba okwebuulirira oluyimba baluyita tuliyambala engulu. Of course oluyimba luno luyinza okuba nga olwetaaga nnyo nsaasira abantu bonna nga oyezezza ku mmunye abantu bangi nnyo emotions zibalyawo nga bwe zindyawo mbadde njogerako na up top boss. Of course bino ebintu ng'ovudde ku screen byebalaga because naffe abajja wano osobola okuba ng'ogamba nti kakati TikTok, YouTube ejja kuba teyagala bifaananyi biri beya nnyo ng'abantu ebiwundu biri bweru n'ebirala butongera na kwesisiwaza abantu. Gwagoberera Williams Broadcast ebintu bye mulaba ku screen bye bitono kubigenda mu maaso mu field mu real time. Abaana ba kamera basobola okuba nga agitunuzza eno naye ebiggwa enkoona we ayinza okuba tasobola bicapturing. Agoberera Williams Broadcast abantu bayita mu buyinika, abantu bamenyesa amagulu, abantu balina ebiwundu ku mibiri gyabwe gyonna, balina ebiwundu ebyokungulu n'ebyomunda. Agoberera Williams Broadcast of course so you cannot tell tear gas oyo amazzi ge nalabe bakuba ku kabangali
namawulire abagoberera Robert Kyagulanyi Ssentamu amazzi ago tomanya mulimu ki goyinza okulowooza nti gasiiwa busi tomanya bika bya substances ebirimu tosobola kumanya Robert Kyagulanyi Ssentamu omukka gwassa ne batambula nabo gulimu ki definitely you cannot tell. Agoberera Williams broadcast kasokeruliza Kyagulanyi bwe yabadde asimbula okugenda ekayunga emboozi yabadde etya yabadde awoyamule bannamawulire nze Williams ne Williams broadcast. On all these illegalities, all these criminalities and brutalities that are happening to the people of Uganda, Mr. Byabakama was very quick to come out and criticize me for getting out of my car and buying maize from a street vendor. But Mr. Byabakama has been silent about the blockage of roads. He has been silent about the brutality that is unleashed to us. He's been silent about the roads that are blocked on us, failing us to campaign in some areas. Mr. Byabakama more or less descended into the arena himself. He's supposed to be the arbiter, he's supposed to be the referee, but he has taken a side, came out and, criticized us, naming this a protest vote. We've not heard Mr. Byabakama criticizing Museveni about what he calls protecting his gains, but he came out to criticize the protest vote, clearly showing that he has descended into the arena. Yesterday, the world was shocked to see Mr. Byabakama, a legal expert, saying that people should not get involved in the guarding of their election. So, how can a suspected thief tell you that everything is okay, you don't have to lock your house? We as NUP, we encourage something called active citizen participation, ACP. Active citizen participation in this election, because this election is about Ugandans. We've sensitized Ugandans to go around campaigning morally, reaching out to everybody so that people of Uganda can make an informed decision. Secondly, we've encouraged them to turn out and vote. Thirdly, we have encouraged them to stay there and guard the election. Now, all these are within the law. All these are within the law, because according to Section 31, subsection 4 of the Presidential Elections Act, the citizens of Uganda have a right to stand 20 meters from the voting table and observe the election. What we are encouraging, Mr. Byabakama, is within the law. That is what the Presidential Elections Act says. The people of Uganda don't trust you, Mr. Byabakama. We don't trust you. That is why we want to make it clear. And we even encourage the NRM and all these other complainants. Let them get involved in guarding the election within the law, non-violently, but assertively. After voting, do what the law says. Stand 20 meters away from the election table, but observe the election. Make sure nobody stuffs ballots into that box. Make sure everything is transparent. What is wrong with that, Mr. Byabakama? Why don't you want people to observe the election? Why do you want people to go back home and sleep so that you bring your cooked results and read them to the people? Isn't it even disturbing to see that the chairperson of the Electoral Commission is repeating what Nambooze is saying? He's repeating what Damulira is saying, meaning that they write the script for Mr. Byabakama and he speaks it out. We want to say this, that if Mr. Byabakama has failed to conduct this election non-partisanly and legally, then Mr. Byabakama should resign. Mr. Byabakama, you should resign from the position of chairperson of Electoral Commission if you have failed to conduct an election that is transparent, free, by law, mandated to reach the people of Uganda and speak to them so they can make an informed decision. But the police and military have constantly blocked roads, sending us to feeder roads. But even those feeder roads where we go, you've seen them follow us with tear gas everywhere for no reason whatsoever.
You have seen the police launching tear gas canisters into our rallies, peacefully assembled people. They are listening to political speeches, and then police launches tear gas into those crowds, dispersing them for no moral or legal justification whatsoever. The double standards of the police, claiming that they are stopping processions, and yet all of you ladies and gentlemen are seeing processions with the NRM. You saw Norbert Mao in a procession, you saw Thomas Taebwa in a procession, you saw Tumukunde in a procession, you saw Museveni in a procession. And I want to appreciate the Katikiro of Uganda. This morning I saw a tweet from him making it clear that campaigns are not prayers. People go to the campaigns with excitement. The biggest mode of transport today is border. So you cannot say whoever is traveling on a border is not going to come to listen to Bobi Wine. Okay, buno businziro ogoberera tuli ku Williams broadcast yoyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu obubaka bwe yawadde, of course sobola buddamu yawadde eri Justice Byabakama n'obubaka bwa Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda mu kiwandiiko kye yawandiise ng'agamba bodaboda ze tusinga okozesa n'abagenda okulaga obwagazi n'obuwagizi eri munnabyabufuzi eyeesimbyewo, in this case nga twogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, tebasobola kugendayo nga beewumbyeko nga bagenda okusembera mu misa okufuna Eucharistia. Bagenda n'essanyu n'olube olumuzzaamu amaanyi olumusuusuuta. Boda olw'okuba yemu ku ntambula ze tusinga okukozesa, weekanga nti jaamu ajja kubaawo. N'agamba nti ebyo byonna biveewo. Ekitiibwa Charles Peter Mayiga ng'akubira omulango ogutakungula security operatives bakole omulimu gwabwe mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. Agobera Williams broadcast bwe twavudde bwe twayingidde e Kayunga, Kyagulanyi bye yabadde ayogedde, Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga bye yabadde ayogedde, ne biyibwamu amazzi, poliisi bwe yatandikidde bwe yakoma ku mukono ne kawempa. Agobera Williams broadcast, of course ojja kubeera bw'oba oli observant enough ojja kukimanya nti nze conclusion yange eri nti beetegekera Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform olwa kye baalaba mu regions ez'endala, balinga abamugamba Kalyonso, balinga abamugamba katukwesasuze ng'okomyewo ewammwe. Agobera Williams broadcast era bwe mba neefumintiriza meditating nga nteekateeka programs zino nga bwenyimba tuliyambala engule mu ddoboozi lyange, ntera neŋŋamba nti naye ffe tugamba poliisi nti eri brutal, eri unfair, eri illegal mu ngeri gyekola ebintu byayo, naye ffe tumanyi baba bagitumye eki mu field. Tuyinza okuba nga ekyo kye tulaba poliisi etwewuunya na bwewuunya kugamba nti abantu twakalemazaako bwe bati, abantu bakafiiramu bwe bati, Kyagulanyi akyafeesa bufeesa ate nga ffe babadde batutumye kino. Ontegeera bulungi nnyo. Bayinza okuba nti poliisi ne military ne UPDF babatuma kirala, bo ne batuyamba buyambi ne batutuusaako ekyo kyakuyiwa abantu mu kinnya, abafiiramu ne bafiiramu, kyakulemaza abantu, kubateekako biwundu, kubakuba amasasi, kubalumyambwa. Ng'oba oli abo babadde babatumye sasi ku nnyama, crowd yonna kuyiika ku ttaka. Bwe ndowooza simanyi gwe kyolowooza. Badde ndi awo ne live stream butereevu eya program omukutu bagugita Spear effumu lyo gwagoberera Williams Broadcasting Honorable Nambooze Bakireke atunnyonnyola bye bayiseemu. Mbitandikidde mu kkubo sabo by'oba owulirizaako tweyongereyo. Nze Williams no bagita 2026 elections update nange Williams. Olaba ne mukatawuni ak'omukyalo ne mutugobamu ne mutusiringesa ekibira era ne tugoberera ng'abasiru. You have mocked us. Mutukozeeko obulabe, mutuguddeko olutalo, mutulangiriddeko olutalo. Poliisi ejjetya nekuba abantu abali mu lukiiko peacefully oluli mu mateeka. Abantu nga bali mu lukiiko peacefully, byonna bye mwagala okwekwata. Simanyi bannange mutambula n'abantu, simanyi mukola mutya, simanyi mukola mutya, simanyi byonna ne tubikwata.
muje mututwale. Nze mama wange ne tata wange babeera Magombe. I will not mind joining them. I don't mind. Sifayo kugenda bega tako. Kisuse. Mugambye mbukati kye mugenda olya ngambye nti ate kye tugenda okola Masaka kigenda kusukka nawo. N'okwewaana beewaana. Onkuba omuggo natunulidde jjo natudde bwe nti mu mmotoka bo babadde balowooza nti ndoze emmotoka temuli na muntu. Nensesa kakalabirwamu katono bwe nti nentunulira abasajja abaana abavubuka bali myaka 25 mukutte emiggo mutuyita ebifiire nga ffe abali mu nsi yaffe. Tokanga n'okusiiba enjala weesanga nga baasiibye enjala. Tebinkwatako. Gobalaba balya. Tebinkwatako be bamanyi gye babatuuza ne babagamba nti twabanyagira ensi kati mulina okutta bannyiniyo. Mu nnyanja mutta abantu mu nnyanja. Mutsa abantu mubamazeewo. Zine ennaku ze mwateekawo ez'okutujerega obujerezi. Ani atalaba nti nno ensi yabakyawadda akalulu mutegeka kubba kabbe. Ne mukuba abakazi abakadde mu maaso gaffe. Gwe Museveni weyita ki? Wano watambulanga ku Obote n'ogamba mbu Obote bwabba akalulu nja genda mu nsiko. Goloza nyoko yakuzalira ku mwezi abaffe gye batagenda. Do like this. Mwe kye muba mukola mujjeewo okulonda. Mujjeewo okukola ki? Okulonda. Nagambye nti buli musiru yenna awandiika wano ekyobusiru ng'omugoba kati noona agende. Genda ku mukutu gwo obiteekeyo ebyo ebyobusiru wakali abeewamu. Oyo tumuleke. Okujogereza kuyitiridde. Mukuba mutya abakazi abakadde emiggo nga tulaba. Abakyala ab'embuto. What provocation is that? Nti ffe tetusobola nakuuma bazadde baffe. Kiringa ng'omuntu okujja n'akuba omwana wo. But our parents, nze mama wange yafa. But ndabye nga mukuba abakazi. Nga mama wange abakuba akyaliwo abakazi abo bali badde benkana mama wange. Babadde bakoze eki? Teeka akiri mwalangiridde lye bamenye. Kiragiro ki kye mwalangiridde kye bamenye? Nali yagadde okulira poliisi ng'egamba ti basabo ne bannyabo mwenna abali awo okusinziira ku tteeka namba gundi kati erimenyeddwa mu dispersinge. Omuntu yenna mu ddakiika 5 anaaba tannava wano tubategeeza ti poliisi egenda kukozesa obukambwe nga mulimu n'okukozesa omukka ogubalagala. Ne bakwata ekizindaalo. Ate enkya ne mukwata Kyagulanyi ne mumutwala ne mumuvunaana okuba nti amenye etteeka eryo. Wanu mwali badde mulangirira yangoterezaawo waggulu. Baalirangiridde nti basebo ne bannyabo abali wano poliisi bwetyo bwekola. Nti okusinziira ku nsonga gundi ne gundi Uganda poliisi kati erabye nti abantu mwe abali wano muli bangi nnyo era mumenyeka ku ssaawa eno etteeka namba gundi ne gundi limenyeddwa. Kati poliisi ebategeeza nti omuntu yenna atave wano mu ddakiika 5 eziddako poliisi egenda kukozesa amaanyi omuyinza n'okuba omukka ogukola ki? Ogubalagala. Kakati nno ne wabaawo omuntu ne yeesigiikiriza ne mulyoka mukuba. Nyene bava eri buvi. Ng'omukulembeze waffe abawadde ekitiibwa ffenna tugambye ffenna tetujja kwogera. Olutuuka Bobi Wine kaayogere tuve wano. Era ng'agamba nti basebo nga mmaliriza ne mulyoka mulonki nga tiyagasa omungi bwe muti.
ne mudduka n'emiggo. Mmwe basajja mmwe abadduka n'emiggo okujja okuba abakazi ab'embuto abatukubisa amasannyalaze. Mmwe temulina banyammwe, mmwe temulina bazadde. Ndabye omusajja oli Haji Kisitu, omusajja azirise. Mmwe temulina bazadde bamwe. Bwe mubanga omanyi abantu bano baagala tukolako genocide, bajja kubba nsi yaffe, mwajja kulya ggwanga lyaffe. Kati mutukola bino byonna tunyiige. Mututte mukole genocide nga kye mwakola e Rwanda. Mututte mutandise okuwa kati muwandiika ebyapa by'ettaka muteekako emyaka 9, muteekako emyaka 45. You are evil. You are evil. Omuntu alowooza n'okulowooza mbuka newandiikira ekyapa ky'ettaka kya myaka 9. Nekyogamba mbu yateesa ne Katonda. Fakti kankome wano. Nabadde nze kubanyumiza ennaku 3 Kyagulanyiza akomye wano ne tulabye kye bayita obujoozi. Mujooga basajjamu. Mujooga. Sajja abo bajja kutta, kubba, kutta na kuzikiriza. Mwe mwali mujja mbuyinza wano mwatta abantu 800. Ejaffe si jammwe. Mwe mwali muti bajjajja mmwe mwabeyita Banyankole. Ate twabazudde temuli Banyankole. Bajjajja mmwe baali batijja n'obote nga ffe bajjajja abaffe babakweka mu nsiko nga bakweka bakitammwe nga bo balya bintu by'obote. Era olutalo luno lwali lw'Abaganda, ffe twalusasulira. Ffe abamu tetwasoma, twalisomye na nnyo. Singa nze bampita Dr. Nambooze ow'ebyaddala kuba amagezi gange nalina. Ne twakulanga abaana abanaku kubanga batata baffe bawaayo omuwendo tununule ensi. Nga mmwe mugenda ebushenyi ne muzina n'obote. Ne bakuba dansi. Ate ne kuguna omulembe. Mwabatta abantu baffe 800 mujje mu buyinza. Kati mwagala kutta 200 emeka nga mutwala ensi yaffe. Museveni wattisa abantu 800 ojje mu buyinza. Kati oyagala kutta 200 emeka ng'obuvaamu. Ngaleeta muwoozi. Kiki ky'otalabye Museveni? Tokyanywa sukaali, tokyalya munnyu, osula okaabira loobu. Olaba naffe abaana b'otuuse okuzaala ffe tukikijjana. Naye ggwe eno ensoloozo osobola ogimalako. Mwanyinaze muwoozi. Erinnya lyo lyogerwako litya mu bintu bino ebibi. Ati 50 bw'oba tolina amagezi oligafuna ddi. Nze saagala nakwogerako by the way. Kuba tolina na musango. Bano abakola ekyejo ne bakulowoozesa mbu nno obuyinza busobola okuba sexually transmitted from a father to a mother to a son. Kola ebintu eby'ensonga, jangu naawe osaba akalulu abakwagala bakakuwe. Ndideni olaba oli musajja mulungi nnyo, oli mugezi nnyo okutusinga. Bannayuganda bakwagala, baagala n'ekitaawo, jangu basaba akalulu obulungi bakakuwa okatwale. Lwaki mutukolako ettemu bwe lityo? Ne mukuba batata baffe, bajjajjaffe, bamama baffe nga tulaba. Ne musamba abakazi ab'embuto, ne mulinnya obwana obuto, obuzza okulaba candidate. Ne babulaga entiisa nti poliisi tekuuma muntu wabula emukuba bukubi. Eggwanga mulibbye, mulimazeewo. Buli kimu mukyagala, mulwanira ennyama ne mulwanira n'enswa. Mwe muli obunyonyi, mwe mulya ne ssekoko. Mululu gwa kikaaki. Buli konna ke mulaba jangu nkulye, buli kataka kammwe, ennyanja yammwe, olutobazi lwammwe, olusozi lwammwe, ebyennyanja byammwe, ente zammwe, simusimu wammwe. Mulinga ng'emmese endeke mu kabada etuuka n'okuluma ku seminti. Nkugambye nze singa nze mbadde presidential candidate. Bibadde bikomaawo.
oyo muto wange Kyagulanyi manyi nti aliko mwoyo wa Katonda amulungamya. Maybe olwaleero yatuwonyeza ne tuba nga tetugamba nti emirambo gigudde bwegiti. Nze kyovu tolaba akayimbako kankoledde ntumira maama wange ne taata wange gye bali tuli eno tuwagira Bobi naye tetumanyi oba tunakeesa. And I've told you Bobi Wine is not a person. Bobi Wine is an idea. Idea egamba ti bannansi mu bungi bwaffe tusituke twetaaseeko olunabe lw'abasajja nti ne bwe tubaleka kale nti mufuge eggwanga babbimwe. Muteeke n'amalwaliro eddagala, mukole amakubo, muteekewo amasomero n'emirimu n'obuyinza bwe mukayanira temulina kye mubukozesa. Muteebereze eyo gye tubadde gye mubadde mutukubira okutuuka n'olwaleero district namba nga teriimu luguudo lwa kolas. Oluguudo olwo Bote yali agenda luzimba myaka gya 6 ng'agamba let's build the shortest route to northern Uganda okuva e Kayunga tugende wali ku Mwale Ebbaale. Amazzi baagapima mampi nnyo, oluguudo kyangu nnyo olukolawo emmotoka ne ziyitawo ku lutindo wampi nnyo bwe wati. Obote yali agenda lukola mujenka ne mutukubira mu nfuufu ebalemye laba oli omusiru. Nagambye nti buli gwolaba yennanga musiru leero ku layini yange saagalako musiru. Mukakati gwe emkono mpoza omusolo. Aba bananga abakazi abamu embuto baziberera myezi nga za kamyu. Oyo kati nnyina. Oyo musosi oyo. Oyo kati nnyina. Olubuto yamala nalwo omwezi gumu nga lwa kamyu n'alyoka atuzaalira eyo empuuta. Let me tell you, oluguudo lulaga Ebbaale 40 years after mutukubira mu nfuufu teruliko wadde malamu. N'amasanyalaze teri. District namba teri masanyalaze. N'eddwaliro Obote lye yaleka azimbye yeye ery'e Kayunga lyagwa. Abapoliisi basula mu bumama yingiya poli obuyumba buli bu Uniport. Obote bwe yazimbawo mu Gyenkaaga mwebiri tebirina na toilet. Kapolisi ke Kayunga tekuli wadde na ka toilet. Bonna basula muli buli bavayo bonna nge eziyindo ziringa ng'oba ki. Mwe muli baana bato mwe temuli bantu be batuma okuba abantu. Museveni yabadde atukuba. babadde basirikale. Muwoza abaddeyo kuba badde batukuba. Be mwekwasa mbu batutumye mwe temuli bantu. Yetalaba nti gwakuba muntu talina buzibu. Mbu batutumye mbu naawe omanyi honorable tukuuma mulimu gyaffe ffe abalala tetulya. Mujja mutya ne mukuba bamama baffe. Jisimanyi mbu edi Uganda munoonya omugyeko. Ne mukuba bamama baffe nga tulaba lwaki mutujogo tuukaawo ne mujja ne mukuba obukubi sebo ne batuyita ebifiire. Oli n'ayingira n'omuggo gw'otalabanga nako omuntu atakuvumye atakoze kino oyingira mu lale gye mwatutadde eri mu nsiko ne mukuba abantu emiggo. Kyannako mutukwaza ennaku bassa omupoliisi naye obulane bw'omukaabira mutuleetera naffe mwagala tufuula batemu ngammwe. Bassa omupoliisi twali badde tukaaba ne tugamba bananga omupoliisi waffe n'osanga nga mutuleetera embeera kubanga President Kyagulanyi ekimu ku byakoze kwe kubuulirira abantu twagalane tuleme okusosoolegana tusonyiwagana oba waliwo ebyasoba. Naye ffe buli we twogera ebyo abakulu bano nga balowooza nti n'olwekyo tuli basiru bakwate emiggo bakube kati bamaze mukono bagende ate temugamba nti muli baggwanga limu kuba ono gwe bagamba mukibi atukuba.
Mukibiti si teyeddira Lugave nga jjajjange. Kituufu. Si poliisi nti no gurupu emu yetukuba. Bano bannayuganda ab'omutima omubi be tulina okkaliramu bassebo ne bannyabo abatateekwa kutukyayisa bannayuganda bannaffe abalala kubanga n'abantu b'omu Western Uganda nabo baatulaze nti nabo babonaabona ngaffe. Baddusa abasiru bategedde nti kibooka enyooka. Basebo ne bannyabo nyambadde engoye z'eggana zino okubalaga nti kisoboka amawanga agamu gakikoze naffe tukisobola. Njagala kuddamu kubeegayirira abapoliisi temututwala mu kukemebwa. Tubamanyi nti babatuma naye nammwe be batuma mulina omutima omubi. Mmwe abasajja abalina ennyindo empanvu ng'ate mweyita Boopiyo Bookero mulekeraawo tukubanga mutukubira amannya g'Oboopiyo. Boopiyo si be batukuba nammwe mwemanya amannya gammwe. Mulekeraawo kwambala engoye eziriko amannya g'Abannayuganda ab'omu Northern Uganda si be batukuba. Mmwe temuli Bannayuganda bannaffe, muzze muli bammashinale, muzze mwagala kututta mutwale ensi yaffe. Njagala gamba Bannayuganda nti akalulu kokka kyaliko amaanyi bassebo ne bannyabo. Abasajja bano tubeekwekerere tugende ku polling station nabagambye tukeerewo nnyo. Anti ono agambye tayagala agambye abamala okulonda bagende. Kati abatannalonda tubeere bangi nnyo buli polling station nga tuli mu layini. Anti tujja kubaamu mu layini abantu 8 nga tetunnalonda. Ate anaatugobawo ati tujja kuba tetunnalonda nga tuli mu layini tulinda kulonda. Kituufu. Ate ssebo mwami Byabakama tumanyi okusoma ku mateeka akatono. Etteeka litugamba kutuula mu meters 2 totutiisatiisa. Okujjako mpozi nga kyoyagala ogamba nti obulamuzi tewabusoma wabba bibuuzo. Naye bw'oba wabusoma n'obuyita weddeko. Resigninga oba situka ogambe ku b'amagye abawambye omulimu gwo. Bwe baba baakuteekawo nga kifaananyi kola omulimu gw'ekifaananyi ekyo bayogere nga bayita mu ggwe. Ne poliisi okusituka nga bino byendabye nti poliisi ejje owa poliisi aveeyo atandika ogamba Kyagulanyi bw'anajja e Masaka mulagidde kuyita wano ngaani. Musule bulungi. Owekitiibwa Pulezidenti weebale nnyo okutulambula. W'osobodde okutuuka weebale nnyo. W'otasobodde njagala kugumya abantu Kyagulanyi tujja mulaba emirundi mingi nga amaze ofuuka pulezidenti. Bw'aba teyasobodde kutuuka abantu bange ababadde bakuŋŋaanidde entaawo pulezidenti ansuubiza nti agenda kukola kyonna kyasobola alabe ng'oba afunayo olunaku akomewo atulabe. Naye ne bw'anaaba takomyewo munywerere ebigambo mubiwulira fe ab'emukono at least yaliko entaawo awo mu kulambula. Tujja gumira ku ekyo mulonde umbrella nga 15 ye salesale. Okulonda kwonna okulala kulijja naye okulonda okukulu bwe tutayita ku kulonda kwa 15 na buwanguzi ebyo ebiribaawo nga 22 simanya 25 biriba tebikyalina nnyo makulu. Naye nga tuwangudde nga 15 bali bannaffe abali mu bifo by'obwa kansala byani bagenda kuyisa mukka mu kisero. Wolabira nnono nti alimba nomanya nti nnono yeeyita owa NUP naye alimba agamba bati munonde ku bwa kansala ngende mbalobingire tufune amazzi ng'omanya oyo Kyagulanyi ayendako mwende. Gwe ate Kyagulanyi oba agenda kuwangula gwe lwaki ogamba nti nno ogenda kulobinga otuleetera amazzi mu gavumenti entuufu wabaayo okulobinga ekyegabwa kinkanyi buli kitundu ne kifuna bye kyetaaga. Era nze era munnonde sijja kwogera bwogezi nja kukolagana bulungi ne gavumenti era tuleme kulomba ne gavumenti era omubaka Nambooze ayomba ne gavumenti yenze siyomba na gavumenti nyomba na bufuzi bwa mwami Museveni yenze era njagala munyambe nyomba ogusembayo guno Kyagulanyi agende mu ntebe tuwone ebyobufuzi ebyokuyombagananga n'abakutta obuyinza okukola emirimu gyabwe gye basolozesa omusolo. Eggwanga liri mu matigga tuli mu mabanja ng'eggwanga. Bw'otambula mu byalo mutukubira mutya mu nfuufu ennyingi ey'Ibbaale. Kati ab'Ebbaale mubakubira ki nga bali mu nfuufu tebalina masannyalaze amasomero gonna mavundu? Mubakubira ki emigu? Mubakubira ki tiyagaasi? Kiki kirungi kye mubawadde Ebbaale? Ettaka lyabwe lyonna mwalyezza yonna baakolayo ranch n'oboolaba baagala tugendeyo. Abantu bonna babasindikiriza mu butawuni eyo buli omu olaba n'oyo Kibuule mbw alinayo square ya mayiro y'ettaka balina square miles
Chovola bawadde ono mukyala waabwe Nantaba bayombagana naye. Mulonde nakwedde n'ebyaba Nantaba mubiveeko bano balugolobya ababbi b'amabaati. Poliisi ekifo ky'okukwata lugolobya omubbi w'amabaati ate ne mukuba muffe. Under normal circumstances lugolobya yabadde tatekwa na kubeera candidate. Kubanga etteeka ligamba nti bw'onookolanga omusango ogukwatagana ku bwesimbu ojja kumalanga emyaka 7 nga tozze mu byabufuzi. Bagabana ettaka eyo ebbaale ne bwe walaba bagenda balwanyise kabaka bamugobeyo. Buli omu alina sikweya mailozi za ttaka ezo ze bawandiiseeko ebyapa eby'emyaka 9. Kati kyova olaba tebaagala tugendeyo kwe kutukubwa n'obusungu obwo bwonna. Oba no mwabba ettaka muzimbeeyo ku kolas. Bano abantu obutabuni we mwabaleka baleme kuggweramu mufuufu bwe gutyo. Enfuufu yo nnyingi. Museveni watusala. Olinga ng'omwana omuwala gw'otuma emugga n'ayagalirayo omusajja n'ekidomolera kyonna akirekayo. Ne bamutwalira bwereere ate nga n'ekidomolera kyo bakireka. Honorable Nambooze bakireke. Bwetyo bwe tubadde naye olwaleero webale kutugoberera ku 2026 elections update. Nze Williams wano tetusookawo weeraba.